ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು PWD ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ, VIP ಈ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಗೇಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈವನ್ VIPs ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೇಟ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ so that they go to P2, P corporate, P terrace. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಲ್ VIPs will be coming from this side. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. These gates will close and we'll have one big gate, 6-meter gate. 6-meter gate ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And they will be set in 2 different queues and they will go up. This is with regard to elite crowd, P2, P corporate and P terrace. ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನ್. ಲೈಕ್ ಬೇರೆಯವರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ ಆದ ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್, ನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ. ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನ್ಯಾರೋ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಕಬನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಗೇಟು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಲೀಟ್ ಕ್ರೌಡ್ಗೆ, P2, P ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, P ಟೆರಸ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಟು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ P1 ಆ್ಯಂಡ್ P1 annex. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೇಟು ಇರೋಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೀಟ್ ಕ್ರೌಡ್. ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೀಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು P1, P1 annex ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ P2, P corporate, P terrace. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎನಿ ಗೇಟ್ ಆನ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕಬನ್ ರೋಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೇಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ದರ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಓಪನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್. ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Only inside. Utilities are only inside. People to move around freely, spectators to move around freely. This will not be having 2 levels. The railings will go. This will all be free area, free hold area for spectators to be freely moving around here. What will happen to all this? It's all being leveled. It's all being taken off. It's all being brought into one level. What about the trees? The trees wherever required, we are trying to avoid as many trees as possible cutting, but some where gates are coming, we are written to the forest department where we'll have to remove a few trees, not many. Only where the gates are coming. Right. Height wise, one of the concerns they said is height is also not sufficient, so we are not allowing that as an entrance. This is going to be the entrance to go up. So we are breaking all this. The people will come from this side and go. Like I said, there are only going to be 2 gates on Queen's Road. There are going to be 3 gates on Covered Road for P3, P3 annex, A stand and D corporate. They're all going to be walking through the B ground. We'll cover up the B ground during matches because it's only 7 days in a year or 10 days in a year maximum matches are held. We'll have to sacrifice the B ground practice on those 7 days or plus or minus another 5-6 days. And we will allow them to walk across so that there's again a lot of free area. That's what the police is repeatedly telling us. Let people be inside rather than outside. So we'll have 3 gates here with enough of channels where they'll probably frisk the spectators, see the validation with regard to ticket will not necessarily be standwise at the road. It will just be validation to come into the stadium. After that, the segregation will happen here where they'll go to the respective stands. That's how the queue managers and the holding areas will be done. Uses used in all these foreign countries for his concerts, etc., which can be put on the ground and can be removed within 4 or 5 days. It won't spoil the ground. That we have checked that out. This gate. So all this will become part of the ground. From here till there will become part of the ground or the part of the entry. This will, ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಥರದ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಗೇಟ್. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಸೈಡ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೇಟ್ ಇರೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಝೋನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೇಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೇಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಗೇಟ್. To take spectators right up directly because those steps are quite a lot. Probably we'll have a ramp that may not happen this IPL, but future definitely we are planning a ramp directly to end stand from here, which
will be a sloping ramp. Future which can be converted to an escalator. That's the plan. So that people will go up directly. This stand again is a very elite stand. So we want to give them that facility of going up on an escalator. That's the plan. But escalator may not happen. The ramp may happen first. Then the escalator may happen subsequently. This gate, fire engine, ambulance will be from here. So this will be separate. This will be separate. No disturbance. Akade end stand or a gate in the bartare. Ikade or ikade in the bartare. So this will be a free passage area. Ambulance mante fire engine gate. This is an exclusive gate for fire engine and ambulance. Then we can go directly into the ground. Ikade ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ directly ground ಹೋಗಬಹುದು. One small they had ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ because the fire engine, the bigger fire engine, the smaller fire engine goes through, but our ದೊಡ್ಡ fire engine ಹೋಗಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We are losing a few seats in C stand, but we are widening it so that we can go in there. No spectators ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. Spectators ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. This gate is exclusively for generators because we need backup generators for our light, for our cars. ಇರೋದು ಇದೆ ಆದ್ರೂ during match time we require backup generators. By chance, God forbid, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಬೇಕು because tower light has to be on always to a match. ಅದರಿಂದ this is exclusively for generators. Again, no spectators. This is a no spectator zone. Only generators so that fire hazard ಅದು ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. So we have kept it exclusive for generators. ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. This is only catering to 2 stands. One is C lower, 3,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3,000 spectators. ಮತ್ತು grand stand which is about 800-900 spectators. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 900. ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಲೀಸ್ ಹಸ್ ಸೆಡ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಲೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ P3, P1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ. Similarly, gallery stand here we wanted holding area which we are using the tennis stand. Again, police has requested us to use it as a holding area during match time, which we have agreed. We have requested our tennis section people to sacrifice the tennis for match days during match days. So there will be a gate there for the gallery people. This will be the holding area for the H upper, H lower stands, and they will go directly from there. Without disturbing, will not be disturbing the tennis court. We'll use the same material what we said over the tennis court. They'll travel over that during match days. They will go directly into the H lower and H upper stand. I'll show you that. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. All this will be level. It will be a nice ramp. Except for this tree, we will not be disturbing this tree. Those small trees we may have to sacrifice. ಆ ಟವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. One more, what we are going to do is H upper is going to be an issue. So from holding area, bringing both of them together, mixing them will be a difficult thing. So we have suggested, we are looking at the engineering part to do a ramp directly from holding area to H upper. So they go on a walkway. They don't come down. The people who are going to the upper tier in H, which is the H lower and upper are the most, what you call, vociferous crowd. I don't want to use the other words. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆನವರು H ಲೋವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಮಾಲಿಶ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ one level, levels across the stadium. Across the stadium, if you walk, you will find everything in one level. Which by God's grace ನಮ್ಮ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ BBMP. ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ಕೊಲಾಪ್ಸಿಬಲ್ ಗೇಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕಮನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಥೊರೋಫೇರ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, in case of an emergency, we just have to open the door. It's not a hindrance for people running or escaping or whatever in case of a casualty. So that's why we are doing all that. We are making it level and we are making this a gate, which the gate will be open. Non-match days it will remain closed. Even next ತರ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಈಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟಿಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಪ್.
so that people can walk comfortably. No steps, ಏನು steps ಇರಲ್ಲ. And this will be using it as holding area for them. So the queue manager will be here. So people will come in from the gate, go into a queue, serpentine queue, and come back here and enter here. So that's why we're trying to use this area also, other than Queen's Road, so that there is no crowding here. So we'll ask the spectators to walk in here, come through a serpentine queue, and then come in here. That's the plan. ಅಷ್ಟೇ, we are keeping both options open. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಆಲ್ಸೋ there is a gate next to the gazebo, if you have seen, next to the swimming pool. So ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We may allow people from there also so that they can come in easily. We'll try and split the crowd of M1, M2 here, so that some of them come in directly from there and some of them come from here. That work will be over. Yeah, that's nothing much. Yeah, gazebo toilet will be over. We have closed that only because of the toilet. The toilet work, thankfully, we have bounced. In that plan, it's going to be even convenient for few spectators, press people, diamond box people, etc. to come into the stadium, because once this whole renovation happens, they're going to have a capsule lift going to diamond box or press box and the P launch. So that's what PTRS. So that's the plan. So there, I'll show it to you. But this whole renovation, it's part of the whole big renovation. That may take some time.